Good evening Andarki. Welcome to Physics Master's class. So guys, I would like to start a new series which is paper answering series, where I would like to discuss all the papers from Narayana as well as the Chaitanya, and I would like to discuss any other institute papers if they are available, right? So today let's talk about yesterday's paper CTM-18, which is a Narayana paper. So there is the first question. The first question is from electrostatics, and that is what somewhat like conceptual important. So how these charges will do the SHM, that was the question. So let me take out the question from the paper. That is the question. So question is, there are two electrons which are fixed at a distance 2d. A third charge proton at the midpoint is displaced slightly by a distance x perpendicular to the line joining the two fixed charges. Proton will execute a simple harmonic motion having a angular frequency of. So if that does a simple harmonic motion, we have to find the angular velocity. That was the question. So let me draw the diagram first. So there is a charge here, and there is a one more charge here. So let's say it's having a charge of plus q, it's also having a charge of a plus q. So now here I'm keeping a charge, let's say minus q. Keeping a charge as a minus q, right? So now this plus q, the plus q on the right side will try to pull it, and the plus q on the left side will also try to pull it. Therefore the forces will act on that like this. Let's say the forces are acting like this. This force is acting towards the right, and this force also acting towards the left. This force is acting towards the left. Now since it is at the same distance from the both the charges, రెండు చార్జెస్ నుంచి సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఏమైంది అంటే ఫోర్సెస్ అనేది ఈక్వల్ అయింది. అంటే ద ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ అ లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్. బట్ ఇప్పుడు ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఇఫ్ యూ డిస్ప్లేస్ ఇట్, ఈ మిడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ డిస్ప్లేస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నుంచి దీని ఇట్ సైడ్ డిస్ప్లేస్ చేసి ఏమైంది అంటే, ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లేస్ అప్ టు హియర్, ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లేస్ అప్ టు దిస్ పాయింట్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఫోర్స్, ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న డిస్టెన్స్ తగ్గిద్ది. డిస్టెన్స్ తగ్గడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఫోర్స్ పెరిగిద్ది, రైట్? సో నౌ ద ఫోర్సెస్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దిస్ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ కంపేర్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్. సో రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ విల్ బీ మోర్ కంపేర్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్, రైట్? అందువల్ల ఏమైంది అంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ డిస్ప్లేస్ ఇట్, ఇది ఇంకా నీకు టువర్డ్స్ నెట్ ఫోర్స్ అంతా కూడా ఇట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెట్ ఫోర్స్ అంతా కూడా నీకు టువర్డ్స్ రైట్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఏమైంది అంటే ఇది నీకు తిరిగి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్ వైపు రాదు. బట్ ఇది ఎస్హెచ్ఎం చేయాలి అంటే ఏమవ్వాలి అంటే ఈ ఎఫ్ నెట్ అంతా కూడా టువర్డ్స్ మీన్ పొజిషన్ యాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. అలా చేస్తే నీకు దట్ విల్ డూ ద ఎస్హెచ్ఎం, రైట్? సో నౌ ఈ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎస్హెచ్ఎం. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ దీని అలాంగ్ నువ్వు లైన్ జాయినింగ్ ద టూ సెంటర్స్ మూవ్ చేస్తే అది నీకు ఎస్హెచ్ఎం చేయదు. ఏం చేయాలి? పర్పెండిక్యులర్గా షిఫ్ట్ చేయాలి. సో పర్పెండిక్యులర్గా డిస్ప్లేస్ చేస్తే, లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అగైన్. సో అగైన్ ఐమ్ టేకింగ్ a line or taking two charges. Let's say this is a plus q as well as this is a plus q. So plus q as well as a plus q, right? Plus q and a plus q. Now what I'm doing is ఇక్కడ ఇలా డిస్ప్లేస్ చేస్తున్నాను, just displacing like this. So let's say ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ని సో just move it to the here. This is a minus q. There was a minus q. Now the forces will act on that, right? So this plus q will try to pull it in this direction, and this plus q also try to pull in this direction, like so we'll try to pull in this direction. Clear? So there are two forces. If I what do you say, component test forces ni, if I do the components, so now let's say this angle is theta, and this angle will be also theta, and this angle will be also theta, right? So this is 1/4, this is 1/4, so this will be equal to what? F cos theta. That will be equal to F cos theta, and in this direction this will be equal to F sin theta. This is F sin theta, and here also same, it is F cos theta, because this angle is theta, this angle is theta, this will be like F cos theta, and this will be like in a downward direction, this will be like a F sin theta. Now you could see that this F cos theta as well as F cos theta will be cancelled, and net force is acting towards a mean position. Therefore
Since the net force is acting in a mean position, therefore you could say that this F net is equal to 2 into F sine theta. F net is equal to 2 into F into sine theta. So therefore I could say this F net equal to 2 is a 2. What is the force? K q square by, you can k q square by, this is how much? X square plus d square, right? So this is x here and this is a d here. This distance is a d, this distance is x. So into sine theta can be written as x by under root of x square plus d square. That can be written as x by under root of x square plus d square. Therefore I could say again F net will be equal to, so 2 here k q square x by, what is this? This can be written as x square plus d square whole power 3 by 2. X square plus d square whole power 3 by 2. Here this x is very less than d, that was a given and a condition. That will be equal to 2 k q square x by, we can write as a dq, right? So if I write this k as a 1 by 4 pi epsilon naught, what I will get? I will get it as a q square x by, I could say 2 pi epsilon naught into dq. That was F net, which is nothing but m into a. Therefore this a will be equal to q square x by 2 pi epsilon naught m into dq. So here you can observe that since this a is directly proportional to x, the a is directly proportional to x, here this a is directly proportional to x, so what it happens, so that will do the SHM. Therefore now you can equate this q square by 2 pi epsilon naught m by d cube to omega square. Therefore I can write this omega square or omega equal to directly omega equal to, so I could say this is under root of q square by, what is it, 2 pi epsilon naught m dq. That was the answer for the first question, so which is based upon the SHM, right? Clear. Now the second question is from thermodynamics. The second question is from thermodynamics. Let me take out the question. So this is the question. A real gas within a closed chamber at 27 degrees Celsius undergoes the cyclic process as shown in the figure. The gas obeys PV cube equal to RT. Equation for path A to B. The net work done in a complete cycle is. So there is from where to where, from A to B, from B to C, and from C to A. If you look at the diagram, this A to B is a very maybe other process, and but B to C is what? B to C is called as isobaric, and C to A is called as C to A is what? C to A is isochoric. B to A is isobaric and C to A is isochoric, and we don't know this A to B. We have to calculate this work done here. So therefore the work done here, basically it is PV cube is equal to constant. You might think like it is a polytropic process, and you can write this as a W. If you think that as a polytropic process, you can write the work done is equal to, you can write as a NR delta T by, you can write as a 1 minus A. If you think it is a polytropic process, right? You can do like this. But there is a mistake here. Mistake is that it is not an ideal gas. Is ideal gas, guys? It's not an ideal gas. Therefore, you cannot do like this. Since it is not an ideal gas, you cannot do like this. NR delta T by 1 minus A, you cannot do it like this. You have to apply this direct formula. The formula is that, what is the formula? You know, like W is equal to, or dW is equal to. You know, dW is equal to P into D into V. So you can integrate it like integral of dW is equal to integral of P dV. Right? Integral of P dV. Clear? Therefore, you could also say that integral of dW, or you could say directly like W is equal to, work done is equal to integral of P. So where P is nothing but here, it can be written as RT by V cube. It can be written as RT by V cube into dV. This is what we have to do, right? So this is the main thing. You cannot write like this because it is not an ideal gas, it is a real gas. Therefore, you have to use this.
W is equal to integral of a PdV. So PdV can be written from here. This P can be written as RT by V cube. That is what I write here, into dV is a dV. Right? So there is a mistake here on the values. The values are, there is some printing mistake. This value is a 2 and this value is a 4. There is some printing mistake there. Right? Clear? So therefore now let's go with the calculations. Therefore the W is equal to, I could say W is equal to integral of from where to where, from 2 to 4, A to B. A to B is from 2 to 4. RT is, I can write out this RT out, right? I can write this RT out, integral of a 2 to 4. Integral of a 2 to 4, this can be written as a dV by V cube, right? So that will be equal to RT, integral of a 2 to 4. This can be written as a V power minus 3 by dV. So that will be equal to RT. So integral of a 2 to 4, or I can write as a directly, if you do the calculation, you get as a 1 by, how much is it? Minus 1 by 2, 1 by V square, right? This is what we get. So from, you have to apply from 2 to 4. That will be equal to, R is how much? 8, and T is how much? 27 degrees Celsius, but you have to convert it into Kelvin, so it will be like 300 into, this can be written as a minus 1 by 2, right? Minus 1 by 2 from, I could say here it is nothing but, if I substitute the value, so it is nothing but 1 by 16 minus 1 by 4, right? 1 by 16 minus 1 by 4, therefore 8 into 300 into, this can be written as a 1 by 4 minus 1 by 16, 1 by 4 minus 1 by 16 into 1 by 2. That will be, so that is the work done. So 8 here into 300 into, this can be written as what? So by 16, this is 4, this is minus 1 into 1 by 2. So how much is it? 8 into, so or else let me calculate it. So this one and this one get cancelled, so which is 4 into 300, 1200 into 3 by 16, right? So this is how many times? 4 table, 4 times here. This is 300 times here, right? 300 times, which is nothing but a 900 by 4, which is 900 by 4, right? What is the 900 by 4? Again 2 times 8, 10, again 2 times, again 5 times, which is 225. That is a 225, so 225 joules. That is the work done from where to where? From A to B. It is from A to B, that will be equal to 225, right? That is from A to B. Now look at this B to C. That is from A to B. A to B is work done is 225, and look at from B to C. So B to C is basically this isobaric process. Since it is isobaric, you could say the work done is equal to P into dV, right? P into dV, that was the work done in a isobaric process, right? That was the work done in isobaric process. Therefore you could say this W is equal to, one second, you could say that W is equal to, what is the W here? P is 10 into this dV is almost 2, which is nothing but 20. So the 20 is a minus 20. Why it is a minus 20? Because of, this volume is decreasing, therefore the work done will be like negative, so minus 20. And what about a C2A? C2A, there is no work, the work is 0 here. The work is 0 because it is what? Isochoric process. Which process? Isochoric process. Therefore from C2A the work will be 0. So therefore if I add this 225 and this minus 20, that will be equal to 205. Therefore the work done is equal to 205 joules. That is the answer for that question number 2. So here you have to understand that might be, if you think it as a polytropic process is equal to nr delta T by 1 minus a, you can directly do it. అలా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు చేస్తాము అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఐడియల్ గ్యాస్, బట్ ఇక్కడ ఇది ఐడియల్ గ్యాస్ కాదు, రియల్ గ్యాస్, దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ లైక్ దిస్, రైట్? So question number 4 is also from the thermodynamics, but that is easy question, so I'm just skipping it or leaving it for you, just do it, right?
పేపర్ ఈసారి డిఫరెంట్గా వచ్చింది ఇది. There is a question number 5. The question number 5 is from KTG. Let me take it out. This is the question number 5. This question is, n moles of polyatomic gas F equal to 6 must be mixed with the 2 moles of monoatomic gas so that the mixture behaves as a diatomic gas. The value of n is. So there is a direct formula for this in a KTG. The formula is, so you could say F mixture equal to, the formula is simple, easy. F mix is equal to, you could say N1 F1 plus N2 F2 by, you can write as a N1 plus N2. So this is the formula. So please keep this formula in your mind. So let me highlight it. This one, F mix equal to N1 F1 plus N2 F2 by N1 plus N2, right? So therefore now this F mix is acting as a diatomic gas. You know degrees of freedom for diatomic gas, how much is it? 5. If we could say 5 is equal to, you don't know this number of moles, so therefore N, and degrees of freedom is how many? 6 plus, and here N2 is 2 moles, and degrees of freedom for monatomic is a 3 by, you could say, which is nothing but how much is it? N plus 2. Therefore you can take it as a 10n, sorry, you could say 5n plus 10 equal to 6n plus 6, right? Therefore you can write as a 4 here, you can write the 4 here, you can write as n here, therefore n is equal to 4. That is the answer. N will be equal to 4. That is from the KTG, right? This is the answer. Now question number 6. The question number 6 is from heat transfer, that is, maybe conduction. Let me take out the question. This is the question number 6. So, question number 6. Question is, two thin metallic spherical shells of radius R1 and R2 are placed with their centers coinciding. A material of thermal conductivity K is filled in the space between the shells. The inner shell is maintained at a temperature θ1 and the outer shell is temperature θ2. The rate at which the heat flows radially through the material is. Let me draw the diagram. So there is a one shell here, right, and there is a one more. Right, there is a one more, and radius is R1 R2, right? R1 is less than R2, therefore let me represent the radius also. So this is the radius of R1 and it is the radius of R2. It is the radius of R1 and R2, therefore this, let me say it is R1 and it is R2, and this gap is filled with what? This gap is filled with thermal conductivity, or material having a thermal conductivity as a K is filled in the space between the shells, right? Now just imagine just I'm taking a part of it, part of the sphere. I'm just taking a part of the sphere, right? Maybe like this. So taking a part of a sphere at a distance of x from the center. So let me take a part of it x distance from the center. So taking it at x distance from the center, having a thickness as what? Dx, right? So maybe taking like this. Let me draw it clearly so that you can understand more better. So I just take it like this. I just take it like this. That is what the diagram is. So this is having a dx and it is having a radius as a x. So it is having a radius as x, right? Which is having the radius as a x. Clear? Now we have to find out thermal resistance of this one. You know the thermal resistance formula. What is the thermal resistance formula? Since you know the thermal resistance is equal to R is equal to, you can write taking for a small element, right?
this is only small element of this total arrangement. Therefore I can write thermal resistance dr is equal to, I can write as a general formula first, r equal to L by K into A. So therefore I could say this dr is equal to, how much is it? So I can write as a dx by, so K into A can be written as what? A can be written as 4 pi x square, that is a 4 pi x square, that is a dr, right? So now what we have to write is, and now we have to integrate it. In order to find out this from thermal resistance from here to here, we need to integrate it. Therefore if I just integrate it from where to where, I have to integrate from R1 to R2 need to be integrated. That will be equal to, so 1 by this 4 pi k out, 1 by this 4 pi k will out, right? Therefore this can be written as dx by k square will be written as minus 1 by r, minus 1 by r, which is nothing but r1 and r2, the limits, right? Therefore I can write this thermal resistance r equal to, can be written as a 1 by 4 pi k into, this can be written as 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r1 minus 1 by r2, right? 1 by r1 minus 1 by r2. So I can also write as r is equal to 1 by 4 pi k, 1 by 4 pi k, this can be written as r2 minus r1 by, we can write as a r1 and r2, right? So this is the thermal resistance. Therefore you know the thermal current formula, this is I is equal to, or thermal current I is equal to, you could say temperature difference is how much? Theta 2 minus theta 1. So the inner shell is maintained at theta 1 and outer shell is maintained at a temperature of theta 2. Therefore you could say high minus low, therefore it's nothing but a theta 1 minus theta 2 by, I have to write this as a, so what it will be like, r2 minus r1 into, this will be like 4 pi k r1 r2. So the answer is 4 pi k r1 r2 theta 2 minus theta 1. Which one? Maybe this one. So therefore you could say this I is equal to theta 1 minus theta 2 into 4 pi k r1 r2 by r2 minus r1, r2 minus r1. సో నేను ఇక్కడ టెంపరేచర్ లోపల ఎక్కువ ఉంది, బయట తక్కువ ఉందని తీసుకున్నాను. హీ డిడ్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్, సారీ, హీస్ మెన్షన్ హియర్ theta 1 is less than theta 2, therefore this should be theta 2 minus theta 1. Here it is mentioned, so please careful. Clear? So that is the one that you need to remember. Here the main important formula that you have to keep in mind is, first one is this one, thermal resistance formula, the basic formula of thermal resistance. This is this one, that is R equal to L by Ka, and you have to remember this formula, that is what, forgot to write, that is this heat energy or heat current I is equal to, we have to write as a delta T or delta theta, where theta is the temperature, delta theta by, you have to write as a thermal resistance. You need to keep this formula also in your mind for to solve this kind of problems, right? This formula is important, so please keep that in your mind. That formula is also important, just keep it also in mind. Clear? Check. That was the question number what? That was the question number 6 on a heat transfer. Now let's talk about the question number 7. This one is important and this one is important. Question number 7. Question number 7 is from the rotational motion, the two based upon the torque concept, right? Let me take out the question. Question is this one. So that was the question. A uniform cylinder of mass M and radius r is to be filled over a step of height A, that A is less than r, by applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step, the minimum value of force required to. So
what is the logic? Let me draw the diagram, then we can think about the logic. It is similar to this. One second. So this is a diagram, right? That was a diagram. So this is a radius, this is the center of this, what is it, uniform cylinder, right? This is the radius, and you know this distance is, how much is it? A. This distance is A, this distance is A, and you know this distance will be also, how much is it? This distance is also radius, right? It is also radius. Is equal to the radius say R. This is also R. Now what is this distance? One second. What is this distance? What about this one? This one. What about this one? This, if it is A, this will be how much? It is R minus A. If it is A, it is total is R, then this will be like R minus A, and you know, this is R minus A, and you know this is also R. And there is a force acting here. You need to represent the force. There is a force acting here like this, perpendicularly. There is a force acting that. If it is e pi ekkali ante, how much minimum force that you need to be applied, right? So there are two forces will act on this. This sphere మీద two forces act అవుతూ ఉంటాయి. Force 1 వచ్చేప్పటికి this F applied force, and force 2 వచ్చేప్పటికి weight of the sphere. So that weight of the sphere will act in this direction, downward direction, mg. That will act in the downward direction, m into g, right? That will act in m into g. Now దీనివల్ల వచ్చే టార్క్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. క్లియర్. ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈస్, దీని మీద పోవాలి అంటే దీని మీద వచ్చేది అంటే ఇట్ సైడ్ యాక్ట్ అయ్యే క్లాక్ వైజ్ టార్క్ అండ్ ఇట్ సైడ్ యాక్ట్ అయ్యే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్. ఈ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చే క్లాక్ వైజ్ టార్క్ అండ్ ఈ వెయిట్ వల్ల వచ్చే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎఫ్ మినిమం. Therefore, I could say this torque due to this force should be equal to torque due to this mg to find out a minimum force required, right? This is the one thing that is important. Therefore, torque due to this force, how much is it? Force into R, which is F into R, will be equal to torque due to this weight. Weight is how much here? Mg. What is the perpendicular distance about this axis? Can be written as perpendicular distance is this much, so we don't know how much is it. Let's say h. So therefore I could say mg into h, and from this right angle triangle I could say r square is equal to, from the right angle triangle I could say r square equal to r minus a whole square plus h square. Therefore I could say this h square is equal to, I could say r square minus r minus a whole square, right? Therefore this h square is equal to, if I take out this r square out, I could say 1 minus r minus, so r minus a by r whole square, right? This is what we get. Therefore I could say this h is equal to r into 1 minus r minus a by r whole square under root. This is what we get the h value is. If I substitute here, I could say that f into r is equal to m into g into r into 1 minus r minus a by r whole square under root, right? This, now this r get cancelled, therefore you get this f equal to, how much is it? mg into 1 minus r minus a by r whole square under root. This is how we get the value of the minimum force, that is F minimum, right? So that is the last one, mg of 1 minus r minus a by r whole square under root. So that is the question number 7. Now look at the question number 8. So question number 8, from this
units and measurements that do from a screw gauge, right? Question number 8 is from the screw gauge. So first, for better understanding of this problem, we need to understand the screw gauge first. Whether I don't know whether you remember all these logics or not, I'm not sure about it. Therefore, first I will explain the screw gauge, then we will talk about the question, right? So let's talk about the screw gauge first, then we'll talk about the questions. Let me draw the diagram, screw gauge diagram. So this seems like this, and there is a scale here, seems like. So this is a screw gauge, and here this is called as a circular scale, and this is called as a like what do you say, main scale. So there are two scales here, like vernier calipers laga screw gauge lo kuda vernier calipers lo there are two scales ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేప్పటికి vernier scale, ఇంకోటి వచ్చేప్పటికి main scale. But on this screw gauge there is a circular scale as well as there is a main scale, right? So now generally ఏం చేస్తూ ఉంటే దీన్ని రొటేట్ అవుతూ ఉంటే దీన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఈ సర్క్యులర్ స్కేల్ని లెట్ మీ రిప్రజెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సర్క్యులర్ స్కేల్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సర్క్యులర్ స్కేల్, అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మెయిన్ స్కేల్. సో నౌ దీన్ని మనం ఇలా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే, ఇలా దీన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే, సో దిస్ ఈజ్ రొటేటబుల్, దీన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఇది ఇలా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సర్క్యులర్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బీ మూవ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్, అలా ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడున్న డివిజన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ లైక్ డివిజన్స్ హియర్, 1 second, దేర్ ఆర్ లైక్ వాల్యూస్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ 1 second, sorry, this is 0, this is 1 reading, and this is 2, and this is 3, this is 3, this is 4, this is 5, and so on. For example, there are for example 25 divisions ఉన్నాయి అనుకుంటే, if it is 0, right? So this is 0, this is 1, this is 2, and this is like 24, this is 23, this is 22, this is 21, and this will be like a 20. మొత్తం 25 డివిజన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 అగైన్ దిస్ విల్ బి 24. వెనకపోయి ఇలా రౌండ్ 3 వస్తాయి అనమాట. సో జస్ట్ యానిమేషన్ ఉంటే చూడు ఒకసారి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, రైట్? సో నార్మల్గా మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫిక్స్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫిక్స్ చేసి దాన్ని టైట్ చేయడం కోసం దీన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే, లైక్ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఏమైంది అంటే దట్ విల్ బి లైక్ టైట్ అయ్యేది. అలా టైట్ అయినప్పుడు ఈ రెఫరెన్స్ లైన్కి, సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్ లైన్, దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్ లైన్. సో దీని రెఫరెన్స్ లైన్ అంటాం, రైట్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్ లైన్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఏదైతే నీకు డివిజన్ మ్యాచ్ అవుతుందో దట్ డివిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ సర్క్యులర్ స్కేల్ రీడింగ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సే, 1 second, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను. అరే యార్, 1 second. ఇలా దీన్ని రొటేట్ చేస్తాం అనుకోండి, లైక్ రొటేట్ చేశాను. రొటేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు 0 కాకుండా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సారీ, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రీడింగ్ దగ్గర లెట్స్ సే ఈ రీడింగ్ దగ్గర ఇందాక 0 ఉంది కదా, ఇప్పుడు 0 కాకుండా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా నేను. ఆబ్జెక్ట్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ మీద లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 14 వచ్చింది అనుకో, లేకపోతే లెట్స్ సే ఒక 20 వచ్చింది అనుకో, లెట్స్ సే ఒక 20 వచ్చింది అనుకో. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యులర్ స్కేల్ రీడింగ్ ఎంత అంటే ఈ కుడ్ సే దట్ సిఎస్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఏదైతే డివిజన్ కోయిన్సైడ్ అవుతుందో ఈ సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద ఉన్న డివిజన్స్లో ఏ డివిజన్ అయితే నీకు రెఫరెన్స్ లైన్స్తో కోయిన్సైడ్ అవుతుందో దట్ విల్ బి యువర్ సర్క్యులర్ స్కేల్ రీడింగ్. ఇప్పుడు అంటే వెన్ యూ కెప్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఏదైతే సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద ఏ డివిజన్ అయితే నీకు ఈ రెఫరెన్స్ లైన్తో కోయిన్సైడ్ అవుతుందో దట్ విల్ బి దిస్ సిఎస్ఆర్ వాల్యూ, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ద ఎంఎస్ఆర్, మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ఎలా అంటే,
సో నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ని ఫిక్స్ చేయకముందు లెట్స్ సే దట్ ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కనిపిస్తుంది అనుకో. ఇలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాయి అనుకో. దిస్ రీడింగ్ ఈజ్ అందాక జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ let it be like 0, let it be like a 1, let it be like a 2, let it be like a 3 అండ్ సో ఆన్. ఇలా ఉన్నాయి అనుకో. ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఉండాలి రూల్ ఏం లేదు, జస్ట్ అలా ఉన్నాయి అనుకో. ఇప్పుడు ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే, ఇది ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే నాకు ఏమవుతూ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఈ 1 కవర్ అయిపోద్ది, తర్వాత 2 కవర్ అయిపోద్ది. సో నాకు ఇప్పుడు 3 కనపడుతుంది అనుకో, లేకపోతే 3.5 కనపడుతుంది అనుకో. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ లోపలికి పోయి నాకు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా 3.5 అలా కనిపిస్తుంది అనుకో. ఇక్కడ 3.5 కనిపిస్తూ ఉంటే దట్ విల్ బి లైక్ ఎంఎస్ఆర్. సో ఇక్కడ ఎంఎస్ఆర్ ఎంత అంటే దట్ ఎంఎస్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5. దట్ ఎంఎస్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5. ఇక్కడ సెంటీమీటర్ లేకపోతే మిల్లీమీటర్ ఉంటే మిల్లీమీటర్, 3.5 మిల్లీమీటర్. సో దట్ ఈజ్ అ ఎంఎస్ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ సిఎస్ఆర్. దట్ ఈజ్ ఎంఎస్ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిఎస్ఆర్. సో ప్లీజ్ చెక్. ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టిన తర్వాత ఈ రిఫరెన్స్ లైన్స్తో ఏదైతే సర్క్యులర్ స్కేల్ డివిజన్ కోయిన్సైడ్ అవుతుందో దట్ విల్ బి యువర్ సిఎస్ఆర్. ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టిన తర్వాత నీకు మెయిన్ స్కేల్ మీద ఏ రీడింగ్ అయితే విజిబుల్లో ఉందో దట్ రీడింగ్ విల్ బి యువర్ ఎంఎస్ఆర్. Therefore MSR is 3.5 mm here and CSR is a 20 here. That is the only one thing that you need to understand, right? And there is a one more thing that need to be understand, that is errors, right? One second, let me copy the diagram. సో ఎర్రర్, ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏంటి అంటే దిస్ లైక్ సర్క్యులర్ స్కేల్. 1 సెకండ్, లెట్ మీ డ్రా ఇట్ అగైన్. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం పిత్తలనే పబ్బా. పోనీ డ్రా చేయకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామంటే అర్థం కాదు. సో this one E part, this is this part, and I am just drawing this reference line. So this is the reference line. Now ఆబ్జెక్ట్ని ఏమీ పెట్టుకోకుండా, ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయకోకుండా దీన్ని టైట్ చేసి, ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయకుండా దీన్ని టైట్ చేసినప్పుడు, ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయకోకుండా దీన్ని టైట్ చేసినప్పుడు, లెట్ మీ 1 సెకండ్, జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. I want to explain this in detail. రైట్. సో ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయకోకుండా దీన్ని టైట్ చేసినప్పుడు, అంటే సర్క్యులర్ స్కేల్ని తిప్పి ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా టైట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే, 1 సెకండ్, అలా టైట్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఎగ్జాక్ట్గా నీకు 0 మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకో, అక్కడ ఎర్రర్ లేనట్టు. అలా కాకుండా 0 నీకు కిందకు వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా 0 అనేది పైకి వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ కూడా నీకు ఎర్రర్ ఉన్నట్టు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ 0 ఎర్రర్. దీన్ని 0 ఎర్రర్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కింద ఉంటే పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం, అదే పైన ఉంటే వి కాల్డ్ యాజ్ అ నెగిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం. సో దేర్ ఆర్ 3 types of errors. First one is a 0 error, second one is a positive error, third one is a negative error. బట్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్గా 0 మ్యాచ్ అయితే నో ఎర్రర్. ఇన్ కేస్ 0 కింద ఉంటే పాజిటివ్ ఎర్రర్, అదే 0 పైన ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నెగిటివ్ ఎర్రర్. అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే నీకు ఎక్కువ వచ్చేది ఈ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ అని పాజిటివ్ ఎర్రర్ వస్తే, అంటే ఉండాల్సిన వాల్యూ కంటే తక్కువ వచ్చేది ఈ హ్యావ్ టు యాడ్ అని ఇప్పుడు నీకు నెగిటివ్ ఎర్రర్ వస్తే. నా మాట అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా, రైట్? ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ పాజిటివ్ ఎర్రర్ అండ్ నెగిటివ్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ వాల్యూ ఎంత అని, ఎర్రర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు 0 కిందకు వచ్చింది. 0 కిందకు వచ్చింది అంటే పైన మేబీ నీకు 5 అయినా మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే 6 అయినా మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, 7 అయినా మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే అందాక 5 మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకో. లెట్స్ సే అందాక 5 మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకో. ఇప్పుడు 0కి 5కి మధ్య డివిజన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 డివిజన్స్. ఇక్కడ ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి? 5 డివిజన్స్. ఈ 0కి 5కి మధ్య ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 0 పైకి పోతుంది అంటే ఈ 25లో లెట్స్ సే 23 మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకో. అందాక జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ 0కి 23కి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి?
సో విచ్ ఇస్ 0 అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 25 ఇది 23 ఇది 2 డివిజన్స్ ఉంటాయి. టోల్ యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 2 3 4 అంటే మళ్ళీ రివర్స్ వస్తాయి. అలా రివర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది 24 అయితే ఇది 23 అయింది. అంటే ఇది 0 అంటే ఇది నథింగ్ బట్ 0 యాజ్ వెల్ యాజ్ 25 దే బోత్ ఆర్ సేమ్. 0 యాజ్ వెల్ యాజ్ 25 దే బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకంటే ఆ సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద 25 డివిజన్స్ ఉంటాయి. 0 అండ్ 25 విల్ బి కోయిన్సైడ్ అగైన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు నీకు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ 23 కోయిన్సైడ్ అయితే ఇక్కడ ఎంత అంటే ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి? 0కి 23కి మధ్యలో ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయండి? 2 డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 5 కోయిన్సైడ్ అయితే 0కి 5కి మధ్యలో ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయంటే 5 డివిజన్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ సర్క్యులర్ స్కేల్ రీడింగ్ హియర్, దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ హియర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎంత అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్. దట్ విల్ గివ్ యూ ద పాజిటివ్ ఎర్రర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెగిటివ్ ఎర్రర్. That gives you the positive error as well as the negative error. So this is what this MSR, CSR, zero error, positive error and a negative error is. సో జీరో ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమీ లేకోకుండా కోయిన్సైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ రెఫరెన్స్ లైన్ ఎగ్జాక్ట్గా జీరోతో మ్యాచ్ అయితే నో ఎర్రర్. అదే జీరో అనేది రెఫరెన్స్ లైన్ కింద ఉంటే పాజిటివ్ ఎర్రర్, జీరో అనేది రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఉంటే నెగిటివ్ ఎర్రర్. అండ్ ఎర్రర్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ గ్యాప్ ఎంత అయితే ఉందో ఇంటూ ఎల్సీ, రైట్? And there is a one thing that you need to keep in mind, this LC is equal to pitch by, that LC is equal to pitch by number of divisions on a circular scale. Number of divisions on circular scale. So this formula is important, keep that formula in mind. That is how we find out a least count. That is how we calculate least count here. That is how we calculate a least count here. So least count is equal to pitch by number of divisions on a circular scale, right? So this is all about a screw gauge. Now let's try to solve the question number 8. I think that was clear. You know how to find out this MSR, you know how to find out a CSR, even the errors. Now let's try to solve this problem. Let me pick that question for you. This is the question. So there are 100 divisions on the circular scale of a screw gauge of a pitch 1 mm with no measuring object in between the joints. The zero of the circular scale lies 5 divisions below the interface. So object lekunda unte the zero is 5 divisions below undi. 5 divisions below ante which is called as a positive error. The diameter of the wire is then measured using a screw gauge. It is found that 4 linear scale divisions are clearly visible, while 60 divisions on a circular scale coincide with the reference line. Now we have to find out the diameter is. So therefore here you have to find out, like, first you have to find out a least count. What is the least count formula? Least count is equal to pitch. What is the pitch here? Least count is equal to pitch by least count is equal to pitch by number of divisions on a circular scale. How many? So or else let me write the formula first. Number of divisions on CS, right? Number of divisions on CS circular scale. That was the formula. This is the formula, right? That is the formula. That was the formula. LC is equal to pitch by number of divisions on a circular scale. Therefore let's calculate a least count first. So therefore least count is equal to pitch is how much? 1 mm by number of divisions on circular scale is how many? 100. That will be equal to 0.01 mm. That was the least count, right? Now we have to find out this reading. Reading is equal to, the formula for reading is reading equal to MSR plus CSR into LC plus or minus error plus or minus error. So plus or minus error, that was the formula to find out the reading. So that was the right? This is the one formula. So reading is equal to MSR plus CSR into LC plus or minus error, right? So now let's talk about the reading. What is the MSR here? That is nothing but 4. So each division is how much is here? 1 mm. Each division ఎంత అంటే 1 mm. మనకి ఎన్ని డివిజన్స్ కనబడుతుంది? 4 divisions. So కాబట్టి 4 mm. This value is a 4 mm plus what about a CSR? CSR and this 60th division is coinciding, therefore that will be CSR 60 into LC is how much?
0.01, right, plus error is how much? Here it is a positive error, therefore we have to subtract it from the original value, therefore minus 5 into LC. Minus 5 into LC is how much again? LC is 0.01 mm. LC is 0.01, therefore you could get it as a 4 plus, you get it as a 60, nothing but 0.06 here, 0.06, now it is 0.6. 4 plus 0.6 minus 0.05, so therefore it will be like a 4.55, right? The answer is 4.55 mm. Answer is 4.55 mm. So please keep everything in our mind. Reading is equal to MSR plus ESR into LC plus or minus error. సో మనకు వచ్చింది పాజిటివ్ ఎర్రర్ అయితే ఒరిజినల్ నుంచి దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం, మనకు వచ్చింది నెగిటివ్ ఎర్రర్ అయితే మనకు వచ్చిన ఒరిజినల్ వాల్యూకి దాన్ని యాడ్ చేస్తాం. అండ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎల్సీ. ఎల్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిచ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఆన్ అ సర్క్యులర్ స్కేల్, రైట్? సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. Now let's talk about question number 9. So question number 9 is from the vectors, right? Let me pick out the question. Yes. So question number 9 is from the vectors. One second. Question number 9 is from the vectors. The question is, in the cube of a side A shown in the figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO will be. So this is ABOD and this is, what is it? BE or is it B? So this is BEFO, this one, right? Let me draw the diagram clearly, then we can understand. So this was the diagram. Let me say the points. Where are the points here? This point is A and this point is B, right? This point is E. This point is H, this point is F, this point is O, and this point is D. I don't know about this point. This point is not given here, right? Now there is a point here, E plane measure. So E A B O D on the other, A B O D, E plane measure point only, right? So this is the point. Sorry, this is the point. You know this axis is Z axis. One second. You know this is Z axis. You know that is Z axis and this is Y axis. And this is what? This is X axis. That was X axis. Therefore this is Y axis. This is X axis and this one is Z axis. Right? This one is Z axis. Now what about the position of this one? It is on this ikkada. Now it is on which plane? It is on XZ plane, right? This point is on, this G is on XZ plane. This G is on XZ plane. Now it is exactly at the off between, I mean, in middle only. So kabatti I could say, let me draw the coordinates of it. This is how much? Here. One second. This distance as well as this one, right? So this is A by 2 again, A by 2. This is A by 2 and this is also A by 2. So this is A by 2 along X axis. This is A by 2 along a Z axis. Therefore the coordinates of G can be written as, I could write this G bar is equal to, I could say this can be written as R1 bar, or else let me say it is this position. How to represent? So this position, let me say this is R1 bar. So therefore you can do R1 bar equal to
I could say this can be written as a by 2 I cap plus a by 2 j cap, sorry, a by 2 k cap, a by 2 I cap plus a by 2 k cap. And now there is a point, one more point here. Where is it? Here, somewhere here. ఎక్కడెక్కడో ఉంది ఈ ప్లేన్లో. నో, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్. ఈ ప్లేన్లో ఉంది. ఏ ప్లేన్ ఇది? రైట్. సో ఈ ప్లేన్లో ఉంది. ప్లేన్ ఏంటి? బిఈఎఫ్ఓ. ఈ ప్లేన్లో ఉంది. సమ్వేర్ హియర్ ఇట్ ఈస్. సో లెట్ మీ డ్రా దట్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ దట్. సో ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఈస్ లైక్ దిస్. This is here, right? So therefore I can write this R2 bar equal to again this is a by 2, again this is a by 2, but this is a by 2 what? This is a by 2 j cap plus again a by 2, again this is a by 2 k cap, again that is a by 2 k cap, right? Therefore if you want to find out a position vector from here to here, ikkada nunchi ikkadiki ante from there to there, you can write like this. E distance you need to find out this vector. If you want to find out that vector, that can be written as R2 bar minus R1 bar. So you can write as a R2 bar minus R1 bar. So what is R2 bar here? R2 bar can be written as a by 2 j cap, a by 2 j cap plus a by 2 k cap, a by 2 k cap minus a by 2 I cap minus a by 2 k cap, a by 2 k cap, a by 2 k cap, a by 2 k cap get cancelled. So therefore what we get? A by 2 out. I can do the a by 2 out. Therefore I can do the j cap minus I cap, j cap minus I cap. So that was the answer for this, right? That was the question number 9. It was the question number 9, and question number 10 is also, where is it from? The question number 10 is from gravitation, right? The question number 10 is from gravitation. You have to find what? Gravitational force. So which is like extended bodies from the gravitation law, that concept. Let me pick out the question. Maybe I'm not going to do it. You can do it easily because it's easy question. Right? So a straight rod of length L extends from x is equal to a to x is equal to L plus a. The gravitational force it exerts on a point mass m at x is equal to 0 if the mass per unit length of the rod is a plus b x square. So given, sorry, the lambda value is given as a plus b x square, then we have to find out a gravitational force. So let me draw the diagram. Something like this, and there is a rod. So there is a rod like this which is extended from where to where? From a to L plus a. So this end is, you could say this end is a, and this end is L plus a. This end is a L plus a, and now there is a mass here having a mass as a m, and it is having a lambda value. It's having a lambda value. This lambda is equal to how much is it? A plus b x square. A plus b x square. Now it is extended body, therefore you cannot apply this gravitational force formula directly. Therefore what we do is we will take a small element here, right? So we might consider the small element and we will just integrate it. So we'll take a small element. Take a small element. The small element is, let's say, dx. Let's say dx, and the distance between the small element and that point charge is, let's say this distance is x. Let's say the distance is how much? X it is, right? If the small element image on mass enta, you know, like dm is equal to lambda into dx, right? dm is equal to lambda into dx. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ కి ఈ పాయింట్ మాస్ కి ఫోర్స్ ఎంత అంటే, you could say this df is equal to, so g into small m into dm by x square. That is the distance between them.
So df is equal to gm dm by x square. So that was a force formula between this small element and this point charge, right? So that was important logic you need to be keeping in mind. This is important and you need to keep in mind. df is equal to g small m dm by x square. So therefore if we substitute and integrate it, this df is equal to integral of g small m dm can be written as a lambda into dx, lambda into dx by, you can write as a x square here, and you have to apply the limits from a to l plus a. The limits are from a to a plus l or l plus a, whatever. That will be equal to, take out this g out and take out this em out by, sorry, that's it, integral lambda can be written as a plus bx square, lambda can be written as a plus bx square by, you can write as a x square here into dx. So the limits are from a to a plus l, so do it, you will get the answer. You need to just integrate it, right? So that was answer for this one. And this extended boundaries are somewhat important. This derivation parts or integration part is somewhat important. Just do the integration, you will get the answer, right? Clear? So next, move to the next one. Question number 11. So question number 11 is again from the gravitation only, but it is kind of silly question, which is based upon these factors affecting a gravity. So let me pick out that question. This one. So rotation of Earth shows effect on the value of acceleration due to gravity g. Statement 2, the effect of rotation of the Earth on the value of g. Earth on the value of g at the equator is minimum and that at the poles is maximum. Rotation of Earth shows effect on the value of acceleration due to gravity g. Of course that will shows, if you remember the formula, due to the rotation due to rotation formula is g dash is equal to, you could say g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda, where that lambda is the latitude, right? So g minus r omega square cos square lambda or cos square theta also, no issue. So that was the formula that you have to keep in mind, that is due to the rotation. So that is, for example, at equator this theta will be equal to 0, right? At equator that theta will be equal to 0. Let me draw that diagram also. Let's say this is Earth. Let's say it was the Earth, right? Let's say that is the Earth, and let's say any object is here, maybe over here, or at this point you want to find out this gravitation or gravitational acceleration due to gravity or else, right? So now the thing is that, clear, like this. Now this is a theta or this is a lambda. Either this is theta or that is a lambda, right? Now if at equator, this is called as equator, this one is equator and this one is a pole. So at equator what happens? At equator this lambda is equal to 0, and therefore you could say this g dash is equal to g minus r omega square. And at a pole what happens? At pole is equal to g minus this cos lambda is, how much is cos lambda is 0. So therefore that r omega square will be 0 again. So this will be only g dash is equal to g. This is at a poles and this is at a equator. Therefore 0 నుంచి ఇక్కడ కొంత వాల్యూ పోతుంది కాబట్టి, సో minimum at a equator and maximum at the pole. So therefore statement 1 is true as well as the statement 2 is also true. Option A is the right answer for this question. Clear? Now this question number 12. Question number 12, a charge q is placed at one corner of the cube as shown in the figure. The flux of electrostatic field through the shaded area is. So this is from electrostatics, that too depend upon the Gauss law. Question number what? Question number 12, which is depend upon the Gauss law. Let me pick out the question. This.
So which is depend upon the gauge law. A charge q is placed at one corner of a cube as shown on the figure. The flux of an electrostatic field through the shaded area is. Now the charge is placed at one corner, right? So let me draw the diagram for a clarity on the topic. This one. Right, first you need to understand the concept of this flux concept. For example, I'm keeping a charge over here. Ikkada charge pedte, right? If I want to apply the gauge law, like you have to place 8 similar cubes. ఈ కార్నర్లో ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ టు కవర్ దిస్ ఛార్జ్ ఈ కింద ఇంకో 3 పెట్టాలి, ఈ పైన ఇంకో 4 పెట్టాలి. ఈ కింద ఇటు సైడ్ ఒకటి, అటు సైడ్ ఒకటి, అటు సైడ్ పెడితే ఈ ఛార్జ్లో ఒక హాఫ్ పార్ట్ కవర్ అయింది. ఆ పైన ఉన్న హాఫ్ పార్ట్ కవర్ అవ్వాలంటే 8 క్యూబ్స్ పెట్టాలి. అలా 8 క్యూబ్స్ పెడితే టోటల్ 8 క్యూబ్స్ నుంచి వచ్చే ఛార్జ్ ఎంత అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే ఫ్రమ్ ద హోల్ క్యూబ్, ఆ 8 క్యూబ్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒకటి అనుకో. దేర్ఫోర్ అప్పుడు ఏమైంది, క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈచ్ వన్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన క్యూబ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ని ఎన్ని క్యూబ్ షేర్ చేసుకోవాలి, 8 క్యూబ్ షేర్ చేసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ క్యూ బై 8 ఎప్సిలాన్ నాట్ అయింది, రైట్? దిస్ ఈజ్ త్రూ ద ఈచ్ క్యూబ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ టు ద టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే క్యూబ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ త్రూ ఆల్ 8 క్యూబ్స్ గుండా ఎంత అంటే క్యూబ్ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇప్పుడు ఈచ్ క్యూబ్ గుండా ఎంత అంటే క్యూబ్ బై 8 ఎప్సిలాన్ నాట్. అండ్ ఇప్పుడు దాంట్లో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్. సో దిస్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ గుండా ఫ్లక్స్ పోదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పార్ట్ గుండా ఫ్లక్స్ పోదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బ్యాక్ ఉన్న పార్ట్ గుండా కూడా ఫ్లక్స్ పోదు. ఇప్పుడు ఈ క్యూ బై 8 ఎప్సిలాన్ నాట్ని ఎన్ని షేర్ చేసుకుంటాయి అంటే ఈ కుడ్ సే పై క్యూ ఆర్ 5 త్రూ ద ఫేస్. ఫ్లక్స్ త్రూ ఫేస్ ఈక్వల్ టు యూ కుడ్ సే ఓన్లీ 3 ఫేసెస్ షేర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 24 ఎప్సిలాన్ నాట్. క్యూ బై 24 ఎప్సిలాన్ నాట్, రైట్? క్యూ బై 24 ఎప్సిలాన్ నాట్, క్లియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రీజన్లో గుండా పోయేది ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ గుండా షేర్ అయ్యేది ఎంత, ఈ ఫేస్ గుండా షేర్ అయ్యేది ఎంత, మొత్తం క్యూ బై 24 ఎప్సిలాన్ నాట్. క్యూ బై 24 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇలా హాఫే కాబట్టి ఎంత, క్యూ బై దీని గుండా ఫ్లక్స్. ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, లెట్స్ సే దిస్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దాని గుండా పోయే ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే ఐ కుడ్ సే దిస్ ∅1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై 48 ఎప్సిలాన్ నాట్. అండ్ ఈ ఫేస్ గుండా పోయేది ఎంత అంటే ఆ ఫేస్ గుండా కూడా సేమే, Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ క్యూ బై 48 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దేర్ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ టోటల్. You need to find out a total. Therefore you could say pi is equal to q by 24 epsilon naught. That was answer. So pi is equal to q by 24 epsilon naught. So option D is the right answer for this. So this question is important. According to Gauss law, the flux through this closed body will be equal to 1 by epsilon naught times of a charge inside it. So please keep that formula in your mind. This one. Formula is important, and even all these formulas are important. This is also important through each cube, and this is also important through the each face, right? So that was question number 12. Right now look at the question number 13. So 13 question.